le pregunto, bueno, ¿qué pasa si, acá está en el chat, ¿no? Si yo no me estoy moviendo, estoy acostada siendo sensada, ¿hay artefacto igual? Y él dice, si tú no estás moviendo, no hay artefacto, pero si eres sujeto pasivo de una maniobra de presión, sí que lo hay. Esta hipótesis de trabajo nuestro, que era que en realidad la idea del artefacto también tiene que ver con en realidad el movimiento que produce la fascia luego, aunque uno está súper quieto, se ve en el sensado lo que Federico llama el pasto loco, ¿no? Que es este dibujo que hace estas grafías. Entonces ahí empezamos a pensar si realmente era artefacto o si tenía que ver con que estuviera sensando ese reclutamiento que dice Carolina sobre el músculo. Y esa es nuestra gran duda hoy, para poder como pararnos en algún lugar, ¿no? De haber llegado a algún punto, y tenemos mucha conciencia de las limitaciones. Federico mismo dice, bueno, este aparato fue hecho para sensar el músculo, la masa muscular, nunca se pensó en lo otro. Pero bueno, nosotros nos metimos de todas maneras con esto, pensando en cómo si la fascia en realidad acciona sobre el músculo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Thank you for the presentation. It was a great chance to listen to all the work that has been going on over there. I am a Lucia's pupil over here in Greece, and apart from that, I'm also working quite a lot with let's say the chemical part of the human body and the human function. So one of the things that we are looking at is what is the medium where all of this takes place. Okay, so I was listening before about the components of the connective tissue and how this reacts, and how there is a sort of communication between signals that come from the exterior, either piezoelectric or other kinds of signals. And I think there is a huge debate today in science how information is distributed within the biological networks. And there are several approaches. Of course, electricity is an answer, but electricity is the way that it's let's say the vehicle, but nobody knows how a perturbation in one place affects the place which is next to it, or the organ, or the tissue. Okay, how there is this propagation of information. And of course, there has been a lot of work, for example, in neural cells, and how in neurons, how the signals are transduced. And there is debate and research about the volume, the cell volume, how the cell volume is regulated. And this affects the synapses and how the signal is propagated. And we felt that this cannot be looked at independent from the medium where it takes place. And until now, there was a common assumption, let's say, lacking more information, that this medium was water, which is not the case. Well, it is water, but it's not only water. So lately we have been closely looking at other kinds of molecules that are dissolved in this medium, and they affect, for example, the volume of the cells through what is called osmoregulation, the regulation of the osmotic pressure outside and inside the cell. And this is usually done by salts like calcium, potassium, and sodium. But this is not the only way. This is not, inorganic salts are not the only way that cells regulate their volume. So there is a bunch of small organic molecules called osmolytes, which are very, very, very indicative, both of species. For example, marine species have a specific set of osmolytes.
Mammals have another specific set of osmolytes. So they're very specific in each species, but they're also affected by the condition or the time scale, the time frame that a tissue finds itself in. And one of the latest, let's say, discoveries or things that we became aware of is, for example, that if you have a skate is a type of, how is it called? I don't remember. It's those fish that are like stingrays. You know, the stingrays, the triangular ones that are like flapping. Okay, so there is a difference in the distribution of osmolytes depending on the depth that the skates live. There is a professor in the US, Paul Yancey, who has done a lot of work on that. And we were looking into this as an indication of the immediate environment of a tissue. And this is, for example, with depth, this is connected to the resistance to pressure. How cells can maintain the functionality of their proteins and the other machinery when they find themselves in high pressure environments, like the deep sea environments. Okay, so what we are trying to do is get inspiration from, you know, these conditions that we can differentiate, for example, by depth, therefore pressure, and see if we can find information and metrics that could be applied to other systems, like, for example, the epidermis, or like the way that external stressors affect the skin, or how they affect the permeation of the skin when you try, for example, to apply a cosmetic on top of the cream, and how the distribution of these osmolytes can affect the permeability and the elasticity of the skin, and how this affects whatever happens because of the external, let's say, stimulus. So one way would be to try to induce some kind of change. The opposite way would be to try to diagnose something that is already happening, and the changes of what is happening, it's reflected on the distribution of the osmolytes. So this could be important because, as it was said in the beginning, electric pulses are very generic. And you have a lot of noise, you have different signals coming in, you have different sources of the signal. So it's not easy to differentiate what comes from a muscle, or what comes from the fascia, what comes from everywhere else. If we could find, you know, handles, molecular handles within the body, and we could focus our diagnostic tools on some of these handles, for example, the distribution of a certain osmolyte under different pressure conditions. Okay, the way to diagnose this would be different, but it could be like, it could corroborate some of the findings that the bioelectricity provides. Okay, so when Lucia talked to me about all this endeavor that you are having, what I'm trying to do is study, of course, what you have been doing, and evaluate and understand and imagine if there is a way that we could apply an orthogonal, let's say, way of looking at the same phenomenon, so that we can corroborate or, you know, cross-check signals that come from one source with possibly signals that come from another source. So it's a very early stage. I really have to think about that. I really have to find biologists who are more connected to this field. So please let me study, and if there is anything worth discussing, I will come back to you. Thank you very much for today.
Me gustaría compartir algo en relación a lo que dijo Tano. Sí, existe justamente la mecanotransducción, es este proceso que no es mecanotransducción, es químico también, ¿sí? Hay diferentes tipos pero de transducción o mecanotransducción, pero transducción es química a nivel celular. Es muy interesante porque es como siempre como el límite entre la física y la química. En realidad nosotros dividimos todo. Yo haciendo mi tesis encontré que en los libros de fisiología no había un capítulo que hablara de la fisiología del tejido conectivo, directamente íbamos al músculo, por eso estamos haciendo un gran aporte ahora, ¿sí? Y por ejemplo hay ciertas tendencias, bueno, esto de diferenciar, hay un aporte muy interesante también desde unas células que se descubrieron ahora que se llaman telocitos, ¿sí? Que son unas células que le hacen un nest, que le hacen un nido alrededor de las células mesenquimáticas indiferenciadas y que tienen el potencial también en la reparación de la pluripotencialidad, y se comunican y diferencian y activan a través de potenciales bioeléctricos, son como las células, digo, llegando al punto, digamos, al límite de la transducción física de la química, y me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque bueno, yo también trabajo con nueva medicina germánica y tomamos agua de mar, algunos, ¿sí? Como el medio, y sí, claramente toda la información está en el agua. La fascial pasa que tiene la cuarta parte del agua, del 80% del agua del cuerpo. Y lo que decís es importante porque lo importante es la disponibilidad que tiene la sustancia fundamental en relación a si está más densa, si los proteoglicanos están más densos o está más fluida, está más cerca de un patrón de salud o normalidad, digamos. O sea, es como, sí me interesa saber a mí y preguntarte cómo se mide los osmolites. ¿Se miden en composición química en el agua? Es una pregunta, pero... Bueno, depende. Es que todavía todo esto no está tan desarrollado. Okay. Sí, Y, claro. Por ahora se ha medido, hacen el sampling y luego cortan y miden la sustancia que va al laboratorio. O sea, no es in Claro. vivo. Sí, claro. El reto aquí sería poder medir todo eso in vivo. Claro. Sí. Y todavía queda mucho para llegar ahí. No todos los alumnos llegan a la diferenciación. Yo lo comparo siempre con tocar un violín, y algunos pueden tocar más y otros tienen la capacidad de tocar naturalmente y diferenciar perceptivamente la proyección del toque, pero uno se encuentra con la materialidad densa de distintas estructuras, y yo siempre hablo ahí cuando puse este esquema del colágeno. El colágeno es diferente, y por decir un componente colágeno, ¿sí? Pero es diferente la composición en cada tipo de materia. Entonces hay algo, ¿sí?, que también aporta un embriólogo que se llama Blechschmidt, que es la resonancia mórfica, los campos morfogenéticos, que cada célula en realidad tiene el patrón genético de la fuerza que lo formó. Entonces el tejido conectivo, el fibroblasto, se forma en un campo de retención, que las células del seno se diferencian más lentas, por eso tienen que ver y responden al tiempo, y las células de afuera se diferencian más rápido. Entonces esa fuerza afuera hace estirar la fibra, y el fibroblasto tiene forma de uso y genera fibras. Entonces el patrón genético dentro de la célula tiene esa información y responde a las intervenciones mecánicas. Nosotros, y en osteopatía, citamos mucho a Steele porque fue como un mago, un médico que dijo, bueno, a ver, yo tengo el cuerpo acá, pero no sé escuchar qué pasa adentro.